maofisa wa BARIC wa Afrika na Middle East. Lakini kushoto kwangu hapa mtamwona tunaye mmoja wa wataalamu wa serikali ambao wameshiriki pia kwenye majadiliano haya, Bwana Geoffrey Mwambe kutoka TIC. Karibu sana Bwana Mwambe. Kwa hiyo nafikiri tuanze mkutano wetu. We'll start by inviting Mr. Bristol to make your presentation. Then the minister will come. Mwishowe we'll have a discussion with the media. Just a brief 1, 2, 3 questions. I think you are able to take them. Then we'll finalize the day. Karibu sana, you have the podium. Thank you. So, very good afternoon, ladies and gentlemen. All I can say to you is it's very nice and it's a great privilege to stand here and say to all of you, BARIC is definitely back in Tanzania. We have been through some challenging times going back to those early days. We look back to 2017 when President Magufuli and John Thornton, our chairman, embarked on a framework agreement to look to find a solution for the 3 mines in Tanzania which were operated at that time by Acacia, with BARIC Gold as the major shareholder. And today represents a milestone in a voyage, a partnership voyage that started out back in 2017. And it would be wrong for me not to celebrate this very significant milestone without saluting the efforts of the leadership of the 2 negotiating teams, Professor Kabudi and Dr. Willem Jacobs, both here today. You know, I've always said that can only be described when you have 50-50. And our joint venture, the Tanzanian government, is exactly that. A committed partnership to develop Tanzanian gold assets for the benefit of all stakeholders. Of course, BARIC representing the foreign investments and the workers who work on our mines, and the community mines, and the government of Tanzania representing the Tanzanian people. Not only the people who are here today, but the future generations. And so when you take this partnership, we are stewards of those investments dollars, as is the government the steward of this population for Tanzania today and the future generations. So we have a big responsibility to deliver on this partnership. It is a groundbreaking partnership, and as the professor and I were talking earlier, Tanzania was a pioneer in attracting new investments and privatizing its mining assets way back in the 1990s. And today we have embarked on another groundbreaking event, and that is how to share the endowment of a country's mineral wealth in partnership with investors. And so all I can say is that I believe that looking back, history will show this day as a very special day, not only for Tanzania, but also for our motherland, Africa. And
It's a responsibility, Professor, that we in the Barrick team take very seriously, and we are very committed to working with your government and your people to prove that the trust that you have put in this partnership is well-founded. So thank you very much for taking time to come out on a Sunday. I will just point out that this is something that I believe is the beginning of a voyage, not only between us and the government and people of Tanzania, but also between us as the responsible partner for operations in the Twiga company, and you as the representatives of the people and as press to communicate and hold us accountable as we go through our voyage. And we will be habit to regularly engage with you and give you an opportunity to ask us questions and hold us to our promises as we go forward in this partnership. Thank you very much. Asante sana Mr. Mark. Ningeweza kutafsiri, lakini kwa sababu mzungumzaji ajaye atazungumza Kiswahili, ataweza kufanya some translation in a way ya kile ambacho Mr. Mark amekizungumza. Kwa hiyo bila kupoteza muda, Profesa Kabudi, karibu sasa utueleze. Nafikiri tumesikia nini kilichotuleta. Sasa kwa sababu wewe ndio mhenga mwenyewe, karibu sana. Mhenga. Jamani, habari za mchana. Good afternoon. Ndugu wanahabari, jambo kubwa lililotuleta leo hapa, mimi nikiwa kiongozi au mwenyekiti wa kamati iliyoundwa na Mheshimiwa Rais ya kufanya majadiliano na makampuni mbalimbali ya madini, ikiwemo kampuni ya Barrick, pamoja na rais na mtendaji mkuu wa kampuni ya Barrick Gold Corporation, Mark Bristow, ni kuwatangazia watu wote duniani kwamba sasa Barrick Corporation na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameunda kampuni mpya ya pamoja inayoitwa Twiga Minerals Company Limited, ambayo imeandikishwa hapa Tanzania na itakuwa na makao yake makuu Mwanza. Na vizuri mjue kwamba Mark Bristow, mji wa Mwanza sio mpya kwake. Alikuwa na kampuni yake ambayo nitaieleza baadaye huko Mwanza kwa miaka 5, na labda pia anatumia bandari ya Dar es Salaam kusafirisha mizigo yake mingine kwenda kwenye machimbo yake ya madini ya Lumwana, Zambia, lakini pia kibali huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa leo moja ni kuambia kwamba tumeunda kampuni mpya hii ya Twiga Minerals Corporation Limited, ambayo ni kampuni ya ubia wa Barrick Gold Corporation na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo Barrick Gold Corporation ina 84% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina 16%. Lakini pia hiyo ni kampuni itakayosimamia migodi ya Bulyanhulu, Buzwagi na North Mara. Lakini pia katika hiyo migodi, katika kila mgodi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina 16%, Barrick ina 84%, na ndani ya kampuni hii hivyo hivyo. Na kampuni hii imeundwa baada ya kampuni ya Acacia, ambayo Barrick Gold alikuwa na 63.9 na nyingine zilikuwa kwa wanahisa wadogo. Kampuni ya Barrick kuamua kununua hisa zote, ikawa na hisa 100, na baada ya hapo kuifuta kampuni ya Acacia ambayo ilikuwa na makao makuu London. Sasa Acacia imekufa, haipo, na badala yake sasa imekuja kampuni ya Twiga. Sasa ofisi ya London ambayo ilikuwa inatumia hela nyingi, na badala yake shughuli zote Tanzania. Kwa leo
ni siku kubwa. Leo ni siku ya ushindi. Ushindi kwa Barrick, ushindi kwa Tanzania. Kama mnavyokumbuka, March mwaka 2017, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, alitutangazia wananchi wa Tanzania na dunia kwamba tuna mgogoro na kampuni ya Acacia iliyokuwa inaendesha ile migodi mitatu ya Bulyanhulu, Buzwagi na North Mara, kwa vitendo ambavyo vilikuwa vinatufanya sisi tupoteze mapato na ambavyo hakufaa. Akaunda tume mbili, na baada ya hapo tukawa katika mgogoro mkubwa, na ndipo kampuni ya Barrick, mwenyekiti wao Profesa John Thornton alipoamua kuja nchini, na baada ya mazungumzo ya Profesa John Thornton na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, tukakubaliana kuanza mazungumzo. Tulianza mazungumzo na timu ya mwanzo ya Barrick. Natumia neno timu ya mwanzo, na nitaeleza kwa nini natumia neno timu ya mwanzo baadaye. Tarehe 31 mnafahamu lile kundi kubwa na watu waliokuja na mimi mlivyoniona ile siku. Mazungumzo hayo yalikamilika tarehe 19 Oktoba mwaka 2017 kwa kutia saini makubaliano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kampuni ya Barrick kwamba sasa tumekubaliana: moja, kuchangia faida za kiuchumi 50 kwa 50, kuunda kampuni mpya, kuhakikisha tunabadilisha mtindo wote wa uendeshaji wa migodi hiyo, kufunga ofisi ya London, kufunga ofisi ya fedha iliyokuwa Johannesburg, na mambo yote kufanyika hapa nchini ambayo yanaendana na mabadiliko tuliyofanya. Kwa baada ya hapo, kuanzia Oktoba 2017 tulianza sasa majadiliano ya kina ya kujadili nyaraka mbalimbali za utekelezaji wa maazimio hayo. Mazungumzo hayo yaliendelea, yakafika mahali yakawa Januari 2019, kampuni ya Rand Gold Resources ya hawa wawili ni wenzetu kutoka Afrika Kusini, ni Waafrika wenzetu. Kampuni ya Rand Gold Resources, ambayo hiyo ndio huko nyuma Mark Bristow alikuwa nayo Mwanza, iliamua kuungana na kampuni ya Barrick. Na katika muungano huo, ndugu Mark Bristow ambaye yeye ndiye alikuwa mmiliki wa Rand Gold Resources, ndio amechukua uraisi na utendaji mkuu wa kampuni mpya ya Barrick. Na wao mara baada ya kuchukua kampuni hii ya Barrick, hawa Rand Gold Resources, hapo walitamka kwamba wanataka kumaliza mgogoro uliopo Tanzania ili warudi Tanzania katika ubia mpya, mtizamo mpya, mwelekeo mpya ambao utakuwa ni win-win kwa pande zote mbili. Na ndipo Dr. William Jacobs alifika hapa tarehe 23 Novemba 2018. Tukaanza mazungumzo ambayo yameenda vizuri sana. Tumekamilisha nyaraka nyingi, nyaraka 9, na sasa kwa mujibu wa sheria ya mkuu wa serikali na sheria ya serikali, nyaraka hizo zote sasa tunazipeleka kwa mwanasheria mkuu wa serikali ili kwa mujibu wa taratibu za kiserikali zipitiwe, na hatimaye tunaamini mpaka tarehe 15 Novemba shughuli hiyo ya mapitio ndani ya serikali kwa utaratibu wa serikali itakuwa imekamilika. Na ndipo zile nyaraka nyingine zitatiwa sahihi, na zitatiwa sahihi sasa chini ya mwamvuli hii ya Twiga Minerals Corporation Limited. Na kwa kweli nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mark Bristow na kumshukuru sana Dr. William Jacobs, kwa sababu wao ni watu ambao wamekuja katikati wakanunua kampuni, wakaungana na kampuni ya matatizo ambao wao hawakuwa sehemu yao, lakini wao wakaamua tuyamalize. Na tumeyamaliza kama nilivyosema. Tumefanikiwa sana. Tulipoanza mazungumzo haya tarehe 31 Julai 2017, wako waliosema kwamba hataishinda Acacia. Wako walio watatushtaki, na kweli Acacia walitushtaki wakidai mamilioni ya pesa.
hizo kesi tutashindwa, tumekurupuka. Lakini leo haya nayo yasema, moja, yamedhihirisha kabisa kwamba Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Magufuli alikuwa na hoja. Acacia na kuundwa kwa Twiga kulikowezeshwa na Mark Bristow na William Jacobs kumezaa nini? Moja, zile kesi zote wale waliodhani tutashtakiwa, tutalipa mamilioni ya pesa, imekufa. Deni yamekufa, na badala yake sasa tunaanza ubia mpya sisi na Barrick chini ya kampuni hii. Maana yake hakuna tena kampuni London inayosimamia migodi hii wala South Africa. Badala yake hawa vitu vyote vitasimamiwa hapa. Ndio tofauti kati ya Barrick ya zamani, the former Barrick, na Barrick ya sasa. Barrick ilisimamia migodi ya Bulyanhulu, Pangea na Buzwagi kutoka London. The new Barrick inasimamia migodi ya Buzwagi, Bulyanhulu na North Mara kutoka Tanzania kupitia kampuni ya Tanzania na kampuni ambayo imeandikishwa Tanzania yenye makao makuu Tanzania. Kwa hiyo ndio kubwa ambalo tuliona leo tuje tuwatangazie mimi pamoja na mwenyewe mkuu wa Barrick kwamba sasa tuna kampuni mpya, na pia kumshukuru ndugu Mark Bristow kwa kukubali toka mwanzo mambo haya, lakini pia kumshukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph kwamba alikuwa na hoja. Lakini tukio la leo pia lina umuhimu wa pili. Linaonyesha ni jinsi gani wawekezaji, investors, have confidence in Tanzania. Mark Bristow haji hapa kucheza. Mark Bristow amekuja hapa to invest, na hawezi kuja kuwekeza mahali ambapo haamini kwamba kuna hali nzuri iliyotulia kisheria, kiusalama, kiuchumi. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, leo kwetu sisi ni siku muhimu sana. Tunaanza kama alivyosema mwenyewe, leo ni mwanzo wa safari mpya ya ubia wenye faida kwa sisi sote. Na ni imani yetu kwamba makampuni mengine ya madini ambayo bado hatujaanza nayo mazungumzo yajifunze kutoka kwa Barrick na yaige mfano wa Barrick, na tuje na ule mfumo wa 50 kwa 50 ambao wao wameukubali na tunaotekeleza chini ya mwamvuli wa Twiga Minerals. Na kama nilivyosema, wao sio wageni Afrika, wana migodi Kongo, wana migodi Zambia, wana migodi Mali, wana migodi Senegal, wana migodi Afrika Kusini, wako kila mahali. Lakini kubwa, wanaipenda sana Tanzania. Na kama alivyosema, hata kampuni zao nyingine zinatumia bandari ya Dar es Salaam. Na mimi naamini tumechagua alama ya Twiga. We have chosen Twiga because one is our national symbol, but also the elephant is a visionary, sees far, sees ahead, looks forward. And this is why we have chosen this symbol of Twiga, of the giraffe, which is our national symbol. And I believe this Twiga, who looks so far, who looks forward, will make our new partnership between Barrick and the government of Tanzania an example to any other mining ventures and companies who are operating in Tanzania or who are investing in Tanzania. And let me assure Barrick shareholders to have trust and confidence in Tanzania in this new partnership. They have come to invest in the right country, and on the part of Tanzania, we're sure we have chosen the right partner. Our fellow Africans who enrich gold resources, who don't need to be told what Africa needs. Africa is very rich, very, very rich. It's now time for we Africans to turn these natural resources into riches which benefit our people. For our education, health services, water, infrastructure,
environment mention anything. And once again, let me thank you profusely, Mark Bristol, for this very decisive decision which you have made of forming a joint venture company between Barrick Gold and the government of Tanzania as a new vehicle of a new partnership based on mutual respect, win-win solution. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, maki naamini kwa waandishi wa habari kama nyinyi, na washukuru sana kwa kutusikiliza. Asanteni sana. Asante sana Profesa na ndugu Mark. Sasa tumeshapata mtoto mpya anaitwa Twiga. Nafikiri leo ni siku ya furaha kwa Watanzania. Kama tulivyoelezwa, ni siku muhimu sana pia katika historia ya nchi yetu, katika kuhakikisha kwamba madini yetu yananufaisha Watanzania. Kwa hiyo mimi nafikiri leo badala ya kutumia muda mwingi hapa, tukafurahie tu. Lakini kama kuna swali ambalo ni kitu kabisa kina kuunguza moyoni, I think we can take one or two questions. You can ask either in English or Swahili. My panel is in Swahili and English. So you have the floor. Karibuni sana. Tunyoshe kabisa ground. Na unauliza, unataja jina lako, chombo, straight, usitoe historia tena ya Mgodi, HABARI, Acacia ilitoka wapi. Nenda moja kwa moja. Kwa hiyo nikiangalia kwa okay, kwa hiyo kuna maswali matatu. Tuanze hapo nyuma. Acacia was listed in London, it's now delisted, and it's part of Barrick Gold. Barrick Gold is listed in the Toronto and Stock Exchange. And that's really where the major international companies are listed. So we don't have any intentions of changing that listing in the medium to short term, because we've got a big job to do. Yeah, and that is to fix these 3 mines, and more importantly, look to build 5 mines. So we are not here just to fix the past. We are here to build on what we've got. That's the first point. Second point, there's been a lot of changes already. Was, as the professor was pointing out, not really a Tanzanian company, although all its assets were in Tanzania. We have closed down the office in Johannesburg. We've closed down the office in London, and we have moved in Tanzania, and that's where our business is. And the new is very focused on that. I don't believe modern businesses should have big corporate offices that direct things by remote control. We want our people to be in the operations, responsible for everyday management of our assets. And we have a very important joint belief that our job of managing and developing mines in Tanzania should be focused on developing Tanzanians to be part of that business. And the best way to make Uzwagi, more importantly Nomara and Bulyanhulu, a Tanzanian company is to make sure that we have Tanzanian management and that our managers
stand there alongside all our managers around the world as world-class engineers, geologists, accountants, human resources, social and responsibility practitioners, doctors, medicines, teachers, because mining brings all that together. And so we see and we are fully committed to develop our business in Tanzania for Tanzania. Asante sana. Nafikiri umepata jibu lako. Sasa tumalizie maswali mawili, lakini I'll ask my speakers if there is any question come to speak to this podium, because for the sound for the direct television is positioned here. So thank you. Let's go. Tuanze na hili la kwanza. Nimesema tuna nyaraka 9. Na nikasema zinakwenda kwa nani? Kama mnakumbuka. Na ndio maana nimesema hatuja sign mkataba wa mwisho. Tutausaini tarehe 15. Kwa sababu ziko taratibu za najua mimi ndio habari tunakuja na maswali yetu. Kwa mtu anapoongea mtu asikilize. 9. Haya 9. Na kwa mujibu wa sheria zinakwenda kwa nani? Kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Kwao tunakwenda kwenye bodi yao. Negotiators, wakisha negotiate, they take those documents to the appropriate boards and in your case the government. So that is a matter which will come. The second question is very unfortunate. People live in rumors. I'm here to talk about Twiga. That's what has brought us here. I'm here to talk about Barrick, government of Tanzania, major, and not any other things. I can't be part of the rumor mill. It's a big mistake to try to pull in such nonsensical rumor. I'm not aware of what, so I won't speak in Swahili, because I don't want to give credibility to something which does not deserve credibility. Any other question? Tumalize na mwisho. Profesa, tumalize then tuwashukuru sana. Narudia tena. Mazungumzo haya yamekamilika kwa upande wa negotiators. Sasa yanakwenda mikononi mwa serikali. Subirini tarehe 15 Novemba ndipo mtapata majibu ya maswali hayo mengine. Nchi hii ina vyombo, nchi hii ina taratibu, nchi hii ina sheria. Mnachosahau kwamba sasa tuna chombo kipya kinaitwa Twiga Corporation Limited ambacho mali zote hizo, na chombo hicho sasa ni cha nani na nani? Mtoke kwenye picha ya kudhani mali hii sasa ni ya Barrick. Barrick ni mwanahisa. Mwanahisa mwingine ni nani? Serikali ya Muungano wa Tanzania. Anayemwakilisha mwananchi wa Tanzania. Mali hii ni ya nani sasa? Ya wananchi wa Tanzania. Huko nyuma wananchi wa Tanzania hawakuwa sehemu ya mali hii.
mali hii ilikuwa ni ya Barrick na wanahisa wengine huko duniani walioko wapi? London. Sasa wanahisa wale wengi wadogo wadogo walioko London, Barrick hii mpya ili kuwaondoa imetoa fedha kuwanunua wote na kuifuta ile kampuni kule. Baada ya kuifuta imekuja kutuambia hizi mali zilizoko hapa ziwe zetu sote. Hivyo hamuoni faida kubwa ya wao kuwanunua wale waliokuwa wajeuri? Baada ya kuondoa wajeuri wamerudi tukae kitako. Mnalielewa hilo? Mnalipata? Mnaona faida hiyo? Kwamba leo wao wamechukua jukumu la kwanza la kumuua mtoto wao. Hivyo kumuua mtoto wako ni jambo rahisi. Huyu mtoto tuliyemzaa London kumbe ni mjeuri, nyonga. Sio nyonga. Wamemnyonga na kumzika. Wamekuja hapa wanasema sasa tuzae mtoto mpya na wewe. Yaani nikitumia lugha isiyofaa, sio jambo dogo. Na ndio maana wale wengine ilikuwa shida kumuua mtoto wao. Hawa ni wapya wamenunua wale, wakasema huyu mtoto tuliyemkuta huyu mjeuri huyu anaitwa nyonga. Sio nyonga tu, zika. It was not to buy the minority shareholders. And this matter in London went up to the court in London. It was not easy. Listing Acacia, which means Acacia, the demise of Acacia. That's where we are. Let us focus on this, which means what? All assets in Tanzania now, they're under what? Yeah. And under this, we are also what? Shareholders. Na labda niseme kwa Kiswahili. Hii ndio mikataba ya mwisho ya aina hii. Tangu Julai mwaka 2017 mikataba mipya yote ya madini sasa itakuwa tofauti na hii. Kikubwa cha hawa ni kwa ulikuwepo, tumeuangalia upya. Sawa bwana? Kwa hiyo msianze na kwa Barrick hayupo. Barrick ni nani? Na serikali ya Tanzania. Kabla hapo Barrick alikuwa wanahisa na nani? Na wanahisa walioko London, wanahisa walioko Norway, wanahisa walioko Sweden. Wale wote wanafanya nini? Kwa hela yake amenunua. Baada ya kununua, sasa tunakamilisha mazungumzo chini ya nani? Chini ya mwamvuli mpya. Sasa sisi hao jeuri. Buzwagi iko Tanzania. Bulyanhulu iko Tanzania. North Mara iko Tanzania. Akachukua hela hiyo ya North Mara kwenda kwa walipo na sheria London watushtaki. Na tulishtakiwa, ilikuwa tulipe matrilioni ya dola. Sasa huyu ametusaidia kumnyonga mtoto wake na hizo kesi zimekufa. Tuna kesi tena huko duniani? Hatuna. Sasa ningependa picha hiyo ndio picha wa Tanzania tuipate. Mimi leo nina furaha kubwa kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa na hoja. Na hoja imekamilika. Kesi yoyote hatalipa hela yote, lakini kikubwa ameeleza hapa. Migodi hii itaongozwa na Watanzania. Na yeye si mgeni Tanzania. Kwa hiyo nielewe kwamba sasa tunaingia kwenye kipindi. Sasa msitake nianze kueleza nini kimeenda kwa tano lini. Baada ya hapo mtaelezwa. Lakini mtaelezwa chini ya mwamvuli. Sasa sitaki kuwauliza mfumo huu ndio nao kwenye nchi nyingine. Hizo ni nchi nyingine. Sisi tunaangalia wapi? Tanzania. Kuna nyingine? Hakuna. Jamani tunawashukuru. Najua ilikuwa weekend, kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuja. Professor and Mark, we thank you. You can now take your leave. Asanteni sana. Namna amezaliwa mwana mpya
amezaliwa mwana mpya kampuni ya madini ya Twiga Minerals Corporation Limited, ikiwa ni kampuni ya ubia baina ya serikali ya Tanzania na kampuni ya madini ya Barrick Gold Mining Limited, na hayo yamefikiwa baada ya kampuni ya Barrick Gold Mining Limited kuja nchini Tanzania na kuteta na serikali ya Tanzania, ikiwemo kumuua mwana wake, ama kampuni ambayo ilikuwa pia na ubia na Barrick ya Acacia Gold Mining. Na sasa kampuni mpya imezaliwa, Twiga Minerals Corporation Limited, itakayokuwa na makao yake jijini Mwanza, Tanzania, ikiongozwa na misingi na sheria za Kitanzania baina ya wabia hao wawili. Barrick ikiwa na hisa ama share ya 84%, Tanzania serikali yake ikiwa na share ya 16%. Ndivyo yamejiri katika mkutano huo wa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi na viongozi wa kampuni ya Barrick Gold Mining hapa jijini Dar es Salaam. Punde tutakujia na taarifa ya habari.